Now, today we learn the basic structure of the if-else statements in Python, and that is not the only one structure of if-else, right? There are so many structures of Python if-else. Just write down Python if elif else. These are the three keywords we can use to create if-else structure. The first structure we can create, for example, I'm going to create a simple variable like a equal 5, b equal 10, right? And if you want to check these two, whether the a variable is greater than b, right? Now I'm going to check only one condition. මට ඕනේ දැන් a variable එක b variable එකට වැඩිය විශාලද කියලා බලන්න, right? Then we can check it using just the if statement, like if a greater than b. Got it? If it is true, මේක හරිනම් එහෙමනම් display කරන්න message එකක් print a is greater than b. ඔයාට මේ program එක මෙතනින් නවත්තන්න පුළුවන්. This is one way. You can check the condition and display the message. That's it. There's no else part. Else part එකක් නැහැ. Got it? Then what happened here? The program is going to check the condition. Actually, that condition is true or false. මෙතනින් එන්නේ true or false. When you say if a greater than b, a is 5, b is 10. A is not greater than b. Therefore, this is false. Right, make a false. False. Right. Then what is the answer? What is the output of this program? Output is there's nothing displayed as the output. Right. Then they share in the screen. See, no output. Right. Good. Why is that? Because this statement is false. Right. When the condition is false, when this condition is false, does the program execute this line? When this condition is false, the Python program execute this print statement? No. Then when the Python program is going to print this statement, only this condition is true. You know that. When this condition is true, then only it execute this line. Actually, this condition is false. Then when this condition is false, there's nothing we have mentioned in next line to execute. There's no else part. Else part එකක් මෙතන නැහැ. නැති නිසා මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. Program එකට මුකුත් කරන්න output කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකෙන්ද මුකුත් output කරන්න නැහැ. Blank. කිසිම දෙයක් output වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි program එකේ error එකක් තියෙනවද? නැහැ. There's no error as well. Okay. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ program එකේ. කිසිම output එකක් එන්නේ නැහැ. ඇයි? අපි output කරන්න කියලා නැහැ. Right, this is one way of using if-else structure. Only one condition and there's no else part, which is okay. Okay. Again, we can modify the same program with if-else. A program එක modify කරන්න පුළුවන් if-else දෙකමත් එක්ක. ඒ කියන්නේ a equal 5 if a greater than b, print
Yes, A is greater than B. Now we are including the else part. Print. Right. When the condition is false, what we need to display? We are asking, we are checking the condition whether A greater than B or not. If it is not, A is not greater, we can say B is greater than. Got it? Right. This is another way of using if else. This is what we use in our program. Our programs will use in main structure. If else structure. Right. There's another structure. The same program, I'm gonna write it like this. හරියට බලා ගන්න. A equal 5, B equal 10. I'm gonna check whether if A greater than B or not. Okay. If it is yes, I'm gonna print message. Yes, A is greater than B. Okay. And the next thing I need to do is a different condition. දැන් මම ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේ if එක මුලින්ම check කරේ A B ට වැඩිය විශාලයිද කියලා. Right. Next I am going to check these two values are equal or not. That means මම දැන් check කරන්න යන්නේ මේ values දෙක සමානද නැද්ද කියලා තව condition එකක් ඕනේ මට check කරන්න. How are we going to do it? If you need to check two conditions in the same program, then you have to use the keyword elif. Remember that. එතකොට මේ elif use කරන්න මොන වෙලාවටද ළමයි? ඔයාලට conditions දෙකක් check කරන්න තියෙනවා. එකක් ඉවර වෙලා තව එකක් තියෙනවා. එනවා A greater than B ද කියලා මුලින් බලනවා. හරිද? ඒක බලලා ඉවරලා තව එකක් check කරන්න ඕනේ. මොකද්ද check කරන්නේ? A B සමානද කියලා. මේකත් condition එකක්. But if you want to check two conditions, the second condition can be checked using the keyword elif. Remember that. Okay. Elif. If this one is true, we are going to display a message. Print A is equal to B. Okay. This is another way of creating if else structure. මේ if මේ keyword තුන පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් විදි මම මේ කියන්නේ Python වල. check කරන්න පුළුවන් විදි. if elif else. first one එකේ අපි එක condition එකයි check කරේ. A B වලට වැඩිය විශාලද? එහෙමනම් print කරන්න. right. then program එකේ අපි check කරා A B වලට වැඩිය විශාලද? ඔව් නම් print කරා. එහෙම නැත්නම් තව එකක් කරා. තව එකක් print කරා. right. if this one is true, print this one, else print this one. Right. Third program, we checked two conditions. We check if A greater than B. If it is yes, print this one. Right. එහෙම නෙමෙයි නම් else if මෙහෙම A greater than B නෙමෙයි නම් check කරන්න A B සමානද කියලා. තව එකක් check කරන්න කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මේක print කරන්න. එහෙමත් නැත්තම් අපි මොකුත් කියලා නැහැ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් එහෙමත් නැත්තම් තව එකක් කියන්න. How?
by using else part. මේකම program එක මම modify කරන්නේ. A equal 5, B equal 10. Right. We're going to check by using if keyword. If A greater than B, same condition, colon, print, same, මාත් එක්කම ලියා ගන්න. A is greater than B. Then I'm going to check elif equal B. If it is yes, then print. කලින් program එකමයි තාම ලියන්නේ. මේ හැම step එකක්ම සමානයි. Right. මේ program එකමයි මෙතනට එනකන් තියෙන්නේ. So A is equal to B. Right, which I check two conditions. Now, තව එකක් වෙන්න පුළුවන් ළමයි. Right. මම මෙතනින් condition එකක් check කරනවා. මේක false. එහෙනම් මේක වෙන්නේ නැහැ. තව එකක් condition එක check කරනවා මේකත් false. එහෙනම් මේක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? program එකේ මොකක් හරි දැන් මේක දෙකම false වුණොත් වෙන්න දෙයක් නැහැ. Then you can mention if both the conditions are false, then do this one. Else, print something. Print හරි වඩ කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේද? Okay. දැන් මේ programming language එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ වඩ තීරේ මේව ඇතුළට අපි තව මොනවද දාන්න කියලා. Right. Else අදලම ඇත්තටම වෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි නේද? B is greater than A. Right, this is another structure. අතරෙන් මොකක්ද කියලාවත් තීරණය කරන්න. You have to decide which structure you need to use. Okay. Kasun Sameera, shaping your future with the best ICT experience.